What is this one? Hi! How are you? How are you? I'm Anaya, mujeeb, and welcome to my channel! Teka lang, natatakas na ako. Ikot na. Nakakaloka! Nakakaloka, grabe. Teka lang, ang pangit ko, diba? Teka lang, nalilito ako. Nalilito pa ako. Teka lang. Hi! Relax, 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 relax. Hi! How are you? How are you? I'm Anaya, mujeeb, and welcome to my channel! Nakaka-excite po ang vlog ko ngayon kasi, teka lang, grabe nakakagulat! Nakita ko sa Instagram ko. Kung hindi ka pa pala naka-follow sa Instagram ko, follow ka na. Ito na yan, oh. Nagulat ako sa Instagram ko, pina-follow pala ako ni Leticia! Wow! Madam Leticia. Alaga siya talaga inspirasyon ko pag nag-upload ako. Sabi ko, lagi ko tinitingnan. Buti pa siya araw-araw nakakapag-upload. Siyempre, kahit na, yun na nga, diba? Ang taas ng subscriber niya, pero consistent. Madam Leticia, nanonood pala siya sa akin, Kinikilig po talaga ako. Pasensya na OA ang reaction ko. Ganito po talaga ako mag-react sa... Ay, panay po talaga ako niya. Grabe, nakakaloka. Kinikilig talaga ako. Hindi po ako makapaniwala. Grabe, OA na akong OA. Promise, nagtatalon po ako dito sa loob ng kwarto ko na mag-isa, na nagsisisigaw ako, na sana hindi ako naririnig ng mga kapitbahay ko dito. Siguro naman, hindi ako naririnig. Wala naman nag-report. Ang bilis ko magsalita, diba? Kasi na-excite talaga ako. Pasensya na. Talaga mag-vlog po ako ngayon, pero nauna yung excitement ko kay Madam Leticia. Sorry po. Ayan. Mag-vlog po tayo ngayon ng... Lulutuan ko po yung asawa ko. Nawala na ako. Nawala na ako sa gagawin ko. Naisipan ko ngayon na paglutuan yung asawa ko since na siya yung nagsorpresa sa akin nakaraan nung birthday ko, nung Valentine. So ngayon, gusto ko na paghandaan siya ng paborito niya. Paborito niya to mula nung natikman niya, yung sinigang. Pero wala nga lang isda, ayaw niya. Gusto niya yung gulay lang. Kaya pagbibigyan natin yung request niya. Magluluto ako noon sa kanya at may isa pang putahe na iluluto rin natin na first time din niyang titikman at tingnan natin kung magugustuhan niya. At sa dami-dami po ng mga nangyayari sa paligid, positive lang po tayo. Ito lang, mag-focus lang tayo sa mga gandang mga nangyayari at blessing na dumarating. Doon tayo mag-focus, hindi sa mga negang nasa paligid. Hello! Masaya tayo, spread natin ang kasiyahan na to at spread pa natin yung pagiging positive natin sa buhay. Kahit positive tayo nakaraan. Yes! Eto na. Mag-umpisa na nga ako. Sabi ko nga! Bye! A few moments later. Kamusta? Mabuti, mabuti. Ikaw, kamusta? Mabuti. You're hungry? Later. Later. Okay, I will cook for you, ah. Salamat. Salamat. Okay, I will cook sinigang for you, ha? Okay. Salamat. Ingat ka. I love you. Love you. Yala na. See ya, ha? Yes. Ayan, malapit na daw siya. Hindi pa ako nakakapag-umpisa. Ano ba yan? So, yung biyahe niya, abutin ng mga 45 minutes. Yeah, 45 minutes to 1 hour. Depende kung matraffic. At kailangan na natin madaliin to. Sige na, bye-bye! Hi! How are you? I'm Anaya, mujeeb, and welcome to
Nandito na po ulit kami. Tapos na akong magluto. Dahil nga yung surprise ako sa kanya na lulutuin yung panang manok. Tatag-alugin ko na lang para hindi niya tanggapin. Binabalatan pala yun. Tinatanggalan pala ng balat yun. Buti na lang na-realize ko bakit madilaw. Habang hinugasan ko siya kanina, bakit madilaw? Yung pala may balat pa. Naalala ko nga, nagluluto si mama sa amin noon ng paanong manok. Nakikita ko nga na tinatanggalan niya ng balat. Buti na lang, nag-observe ako. This is my surprise for you. This is the one that you request for me. The sinigang, but vegetable. No fish, ha? Fish sauce, nothing. He asked me why it's sticky. I use the sinigang with gabi. Ano bang gabi sa English? This is the one you request, no? You like it? You like it na. Sour. Yeah. Sinigang is sour, babe. That's the signature of sinigang. It should be sour. But not too much sour, but savory sour. Nagmamouth watering. Eat first and then I will show you the other food. Yeah, it's good, man. Yeah, this one's good. Whatever I will cook for you, you will eat? Yeah. Promise? Promise? Okay. Ngayon, I will take the surprise food. I show them first. Ta-da! Oh! This one. Chicken feet! Adobong chicken feet. Look at the name. Yeah, of course! I removed the skin. That's why it took a long time for me to clean than to cook. Sure, eh? Yes, try it. You're eating chicken feet? Remove it. Huh? You eat the sauce, not the chicken. I want to see you eat the chicken. You need to eat the chicken. That's the dare for you. Make drama. Hey, this sauce. No, not the sauce. It's good. No! You eat first the chicken. Yeah, we are eating, no? No! Very good. Eat na. Very good. Eat like this. See? Very soft. Very soft then. Of course. Okay. You clean, huh? Of course, babe, I think. I eat na, no? See? You don't trust me. Chicken. Yeah, this is chicken feet, babe. Feet. Yeah. Good. Here, put here. Not issue. Good, huh? Of course. We are eating also this one. Really? Yes. You eating chicken feet in Pakistan? Soup. Soup. Only soup. How about the chicken head? Really? You're not eating... That's my favorite. Grilled. Barbecue. Chicken head. How about the intestine? Chicken intestine. No? What's the part of chicken inside you eating there? Only the gizzard, liver, heart. Ano pa bang part ng manok? Why in Pakistan removing the chicken skin? Remove the chicken skin. You removing the chicken skin, no? When you cooking. Why? What? Too much fat, no? Skin. Too much cholesterol. But you know this chicken feet is a lot of collagen. That is good for the skin. We are cooking too much this one. I miss this chicken feet. Where do you buy this one? I saw in West Zone. Do you want more? Or you continue eating this one? Ayan, kakain po muna kami. Pagpapatuloy namin yung pagkain namin. Bye! A few moments later. Did you enjoy? Yeah. Did you enjoy our video today? Video or food? Video and food. Did you enjoy the food? Yes. Which one you like? Sinigang o adobong chicken feet? Chicken. Really? It's your first time to eat chicken feet? No? Adobong chicken feet. Chicken adobo. Chicken feet adobo. Yeah, first time you eat the chicken feet adobo. Yes, first time this one. How is it? How's the first time? First time is good. Really? Very nice.
Ito na yung resulta ng aming kinain. Ayan na, naging mountain na. Naalala ko tuloy si Mama. I remember, Mom, babe. Every time I eat this chicken feet or the chicken head, it's like a mountain. Bulky. So, dito na nga po nagtatapos ang video na to at na-enjoy ng asawa ko. You enjoy this? Very good. Fantastic. What else? Masarap. Wow! Very good! Very good, very good. It's very good. Sobrang masarap. Chicken. Bolero. At dito na nga po tatapos sa video na to ng second time ko na sinabi. At sana nagustuhan ninyo, please like this video and click the notification bell para sa mga susunod na video. Updated na kayo, syempre. And always remember, stay beautiful. See you. In here. In dito. In dito. See you on my next vlog, inshallah. Bye!